Доброго дня, шановні фіналісти, журі, всі, хто з нами сьогодні як офлайн, так і онлайн. Ми раді вітати вас на пітчингу змагання Student Tech Challenge 2025 від компанії Huawei України, а також за підтримки МОН України. Ми раді вітати вас і нарешті після 5 тижнів наполегливих зусиль, безсонних ночей і пошуків ідей ви дійшли до найцікавішого етапу – це захисту ваших ідей. І саме сьогодні у стінах Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у бібліотеці, в осередку знань і натхнення, а також онлайн ми почуємо ваші довгоочікувані презентації. І саме сьогодні шановне журі визначить переможців, тих, чиї рішення стануть кроком до майбутніх технологій. А перед початком я з радістю представляю вам наших експертів, які оцінюватимуть сьогоднішні виступи. Мустафа Абібулаєв, датаком-інженер Huawei України. Будь ласка, вітаємо. Анна Воропаєва, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Будь ласка, привітайте. Також дуже незабаром до нас доєднається Андрій Фесенко, ВО декана факультету комп'ютерних наук та технологій Київського авіаційного інституту. Ми трохи зачекаємо на нього. Оксана Герасименко, доцент кафедри мережевих та інтернет-технологій Київського національного інституту університету імені Тараса Шевченка. Будь ласка, привітайте. І Віктор Сагайдак, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Будь ласка. Також радо вам представляю головну модератору цього змагання. Це Олександра. Олександра, так, будь ласка, привітайте також. Головний модератор нашого змагання. І я, Анастасія, також модераторка, з кимось заочно знайомі вже, з кимось нарешті побачили вживу, з кимось з минулого року. Наступне я хочу коротко також сказати про наш сьогоднішній план. Загалом наш пітчинг – це виступи, кожна команда виступає протягом 20 хвилин і 5 хвилин виноситься на запитання і відповіді з членами журі. Тому прошу членів журі визначити 1-2 питання максимум на одну команду. Захист у нас відбувається англійською мовою, відповіді на запитання – українською. Також у нас через такий ліміт часу я буду особисто стежити за часом і вам так підказувати, коли вже потрібно фінішувати з виступом. Також щодо виступу, самої механіки, то у кожної команди буде один мікрофон, тобто ви просто передаєте мікрофон між собою, нічого натискати не потрібно. І для того, щоб перемикати презентацію, у вас буде клікер. Якщо у вас є друковані матеріали, то ви можете надати, у нас є планшетки, якщо для вашої зручності ви можете тримати перед собою. Перед початком ми також визначимо порядок. Через жеребкування, аби у нас було все справедливо, ми просто запустимо зараз рандомайзер, як хто онлайн, так і офлайн. Ми побачимо, який буде порядок, і будемо за ним вже тоді рухатись. Також є кілька організаційних моментів. Ми з вами зараз знаходимося офлайн в просторі Class Space. Це сучасний простір, який водночас слугує і укриттям. Туалетні кімнати знаходяться з лівої сторони, також з правою на виході, і для вас доступні ще за вами кімнати, де ви можете підготуватись з командою, якщо вам це необхідно. У разі виключення світла, то у нас є пауза 7, максимум 10 хвилин, тому хто з нами онлайн, то, будь ласка, також не хвилюйтесь. Ми повернемося до вас, буквально тільки буде переключено світло на альтернативне джерело живлення. І також, це загалом наші організаційні питання. Якщо зараз у когось виникли якісь запитання, то ви можете їх поставити. А якщо запитань поки що нема, можете звертатись до наших координаторів на нашій площадці. Отже, давайте почнемо з визначення порядку команд сьогоднішніх виступів. Я зараз запущу для нас всіх рандомайзер і ми побачимо, який у нас буде порядок.
І наступний порядок є ось такий. Давайте для того, щоб і перевірити присутність і зв'язок всіх команд, то зробимо маленьку перекличку якраз по порядку. Перша наша буде 12-та команда Браво Бісоту. Будь ласка, де ви є? Скажіть, що ви тут. Онлайн. Перевіримо також зв'язок і мікрофони. Так, здається, ви нас не чуєте. Так, тепер чуємо, так, дуже дякуємо. Ага, так. чудово, всім привіт, ми тут. Да, привітаємо, будь ласка, ми кожних учасників вітаємо, ми дуже раді, що ви всі тут. Наступна – це 18-та команда NetWave. Так, і також чекаємо на вас, да, будь ласка, привітайте. Так, ага, все, всі на місці. Наступна 16-та команда Akka Squad. На місці, так, привітаємо, будь ласка. Наступною буде 21-ша. Тут, будь ласка, ще НЕК, незалежна енергетична команда. Електрична команда, тут Супер, онлайн є. да. Будь ласка, привітайте, так. Наступною буде 11-та FaceUp. Привітайте, будь ласка. 17-та команда Pizza Party. Тут на місці. І наступною буде 13-та Packet Loss. Привітаємо наших учасників. Добре, чудово, всі на місці. Я думаю, можемо починати. Почнемо ми за 5 хвилин, рівно о 10-й, тому поки є трохи часу на підготовки, перша команда буде номер 12. Тож всім бажаємо наснаги, успіху. І сьогодні нарешті ми почуємо і побачимо ваші розробки. Тому 5 хвилин і розпочнемо. Добре, у нас 10 година дня, тому можемо починати. 12-та команда у нас на зв'язку онлайн. Будь ласка, розпочинайте вашу презентацію. Morning, my name is Evgen Sobol, and I represent the Bravo Bisotti team. Today we are presenting Bravo Trace, our project designed to solve one of the most time-consuming and critical challenges that network engineers face every day. Our team consists of 2 first-year master's students from Donetsk National Technical University. In this project, I acted as application developer, responsible for the full development cycle, from designing the .NET architecture to implementing the parser core. My teammate, Ilya Garbaruk, is our cybersecurity and network technology specialist. He provided invaluable domain expertise, validating parsing logic, defining key analysis metrics, and performing testing. The problem we address is data overload and inefficient analysis. Whether it's scheduled audit, promulgation check, or incident analysis, engineers resource diagnostic files such as common collect results log from Huawei VRP devices. These files contain thousands of lines of unstructured text, so that's a lot of logs. Currently, engineers must spend hours manually searching for critical data that's scattered through the whole file. This process is not only slow, but also highly error-prone. Missing a single line in 50,000 file is easy, and the cost of such mistake can mean hours of downtime and reputational loss. Therefore, it's indeed a significant issue that requires a professional solution. Our solution is Bravo Trace, a standalone Windows application acting as an intelligent assistant for network engineers. It fully automates this painful process, so the user simply provides files or a folder, and Bravo Trace handles all the hard work. Bravo Trace reads data, understands context, and outputs structured results. As a result, the engineer receives a clean, flexible, and ready-to-analyze report. To meet the different needs, we implemented 3 export formats. Excel for visual analysis, it's rich color-coded reports, it's just perfect for human. JSON for automation, and CSV for working with raw data. The first key advantage is input flexibility. We understand that engineer doesn't always have a single file, so we support 2 modes. First one is one-time check or analysis of specific device. You can manually select one or several files.
But for batch processing, for example, analyzing daily reports from 1000 devices, you can simply specify a folder. Browser trace automatically scans all subdirectories and find files with given name or name pattern. The next is intelligent reports. This is our main feature and our top priority, and I want to emphasize that we create reports for humans. Browser trace doesn't just dump data into cells, it builds a ready-to-use analytical dashboard. All data is formatted as sortable Excel tables. Most importantly, we use conditional formatting. Statuses like up, normal, or established are highlighted in green, while down, fault, or critical appear in red. This lets engineers spot problems within seconds instead of hunting through thousands of lines of text. In modern IT, data must also be machine accessible, so we added automation-ready formats. Browser trace can export a complete hierarchical reports in JSON. It's ideal for importing into CM systems, dashboards, or processing each script. For data analysts, we also provide a granular CSV export. Each table, for example, RP, MAC, or BGP, exported as separated CSV file for every device. Data extraction. So this is what we call our network intelligence. Our parser isn't just a set of AX patterns, it's a state machine that understands the Huawei VRP language. It recognizes context in numerous commands and reads necessary data. Thanks to this approach, our intelligence goes beyond simple data like version or uptime. It can dive deep and structure even the most complex and multi-line commands outputs, such as BGP per table or VXLAN configurations. Application designed for speed and scalability. Its architecture leverages multi-threading. When processing a folder, for example, with 1000 files, browser trace doesn't analyze them sequentially. It runs parallel tasks for simultaneous processing. If needed, users can also switch to sequential mode. Our demo shows a performance boost of up to 30% on a typical 4-core laptop. And the architecture scales linearly, meaning even higher performance gains on multi-core system. Application is truly portable. This is critical advantage for engineers working in restricted or secure environments. Browser trace is single self-contained exe file. This means no installer, no admin rights required, no external dependencies, not even .NET runtime. So you can even send it via messenger and it just works. We built browser trace in full alignment with European Union standards. First of all, it's 100% GDPR compliant under the privacy by design principle. All processing happens locally and logs never leave the user computer. And second is follows the Cyber Resilience Act principles. We minimize the attack surface to zero, so no installer, no admin privileges, and no network activity. It's secure by default. Little quick look under the hood. Our diagram, as you can see, shows our architecture, and it's based on a clean separation of concern. We have browser trace VPF. It's modern .NET 9 UI built with industry standard MVVM pattern, and we have separate independent browser trace core library that contains all the business logic. This design gives us two major business advantages. First, integration readiness. Browser trace core is standalone headless engine, so it doesn't care who calls it. Today it's our VPF app, but tomorrow a client can reuse the same core library in Web API to build a cloud analyzer or console tool for scheduled log analysis, or any another desktop or mobile application. So no extra work is needed. The parsing logic is already built and proven. Second, it's easy extensibility. The networking world is changing pretty fast. So tomorrow new command may appear or client may request support for another vendor like Cisco.
In a monolithic app, such change would be risky and costly. In our architecture, adding support for new commands or vendors is straightforward and doesn't affect the stability of existing system. Everything is built in C# and .NET 9. It's chosen for its performance, security, and long-term support. To summarize, Bravo-Trace delivers not one but 3 types of reports: intelligent Excel reports for engineers, structured JSON for automation, and granular CSV for data analysts. That's why we have the right format for every task. We focused not on exporting raw data, but on creating a ready-to-use analytical dashboard. The main advantage is, as you can see on the slide, is instant visual problem detection. Bravo-Trace highlights all critical statuses in red, as I said earlier, and normal ones in green, eliminating the need for manual searching through thousands of lines. Each report is well structured. Every device has its own sheet, and each sheet is divided into logical sections, from system overview to detailed network protocols. Everything is presented as native Excel tables, allowing engineers to sort and filter data. For example, finding all ports with low signal levels in one click. This combination of deep detail and intelligent formatting transforms hours of manual work into seconds of analysis. We believe documentation is not secondary, it's a critical part of the product. That's why we approached it seriously as the code itself. We developed a user manual following international standards for technical documentation, as you can see on the slide. It ensures full transparency, so step-by-step instruction for beginners, and in-depth technical appendix listing all parser commands for experts, and detailed glossary. This commitment on transparency is not just best practice, it's our compliance with principles of the European Union Cyber Resilience Act. Of course, we analyzed the market. Competitors are either or heavy enterprise platforms like SolarWinds or Splunk or manual scripts. Our comparison table clearly shows Bravo-Trace's unique niche. Unlike expensive configuration management system, Bravo-Trace works with offline logs, not live devices, and unlike log collection platforms, it has built-in network intelligence and doesn't require weeks of complex parsing setup. And unlike manual methods, it's instant, precise, effective, and super easy to use. So, we operate more than just a student project. We present an enterprise-ready solution, professional, secure, and incredibly flexible. First and most important for any business is security and trust. Our tool is single.exe file. It requires no installing, no administrator rights. It works 100% offline. For businesses, this means zero risk to their production network and instant deployment with no bureaucracy. It's fully GDPR compliant and aligned with the CRA. Moreover, our ISO compliant documentation is the guarantee of professionalism. We deliver mature and trustworthy products. Second, direct cost saving. In business, time is money. Our parallel engine processing hundreds of logs 30% faster and on powerful hardware up to 1000% faster than sequential analysis. For companies, this means that hours of valuable engineering time, once wasted routine analysis, are now freed up for solving complex challenges. That's a direct return of investment. Third, flexibility and the future. Our architecture with separate .NET Core layer is a reusable asset. Built on .NET 9, it's cross-platform, so client can take this library and integrate it into their Linux microservice or web API or automation scripts just easy. We don't lock them into Windows ecosystem. And this architecture unlocks tremendous opportunities. First, horizon scalability. We can easily add parsers for other vendors, transforming Bravo-Trace into a universal tool. Second, deep cloud integration. Our JSON and CSV exports serve as ready-made fuel lines for automation. This allows us to scale seamlessly, integrating with cloud monitoring services or CM system for real-time insights. And most excitingly, of course, artificial intelligence.
Our structured JSON reports form is ideal clean dataset for large language models. This enables a shift from reactive analysis, showing what broke, to proactive insights, discovering hidden dependencies, detecting subtle misconfiguration, and providing engineers with ready-to-use recommendations. So we invite you to support not just a tool that solves today's problems, but a platform built for integration, scalability, and challenges of tomorrow. Thank you for your attention. I will be happy to answer your questions. Thank you, dear team, for your presentation. А тепер переходимо до частини запитань. В принципі, у нас навіть є запас часу, тому тут дивлячись, скільки запитань. Добре, шановні журі? Так, будь ласка, беріть мікрофон. Да, працює. Вітаю. Якщо ви не проти, я задам питання англійською. Перевіримо, що у вас. You mentioned that your application is easily extendable and that you want to implement the AI features in the future. How exactly do you plan to secure the data, confidential data of customers, of carriers? What's your plan in this case? So we work with huge companies, so we plan to use local LLMs, which local machine. Because we have some infrastructure, and I think for this such project, the local running model will be a great solution. As I said earlier, we care about privacy, so that's it. We should run it locally. Okay, thank you. Next question, please. Добрий день. Я задам вам вопрос українською мовою. Ви згадували, що ваш додаток відповідає кращим практикам Європейського Союзу, GDPR, згадували стандарти ISO. А скажіть, будь ласка, якщо ви використовуєте на мережевих пристроях, відповідно, ваш додаток, як він відповідає стандарту ISO 27001? Безпека інформаційних систем. Так. Отже, програма не збирає ніякі користувацькі дані, вона їх, відповідно, нікуди не передає, вона тільки обробляє надані дані та видає звіт. Все знаходиться абсолютно локально на машині користувача, тому це на 100% безпечно. Окрім того, в нас не задіяно ніяких сторонніх, скажімо так, нелегальних рішень всередині коду, тільки офіційні та відкриті бібліотеки. Тому за безпеку даних можна не переживати. Як я казав, ми дотримувалися найкращих практик при створенні цього продукту. Дякую. По-перше, хочу сказати дякую за гарну презентацію. Ви покрили фактично всі питання, які хотілося б почути. А у мене є питання щодо реалізації. Наскільки я зрозуміла, ваше рішення, як ви сказали, мультипотокове, так? І от у мене запитання. Зрозуміло, що у вас можна декілька файлів було вибирати. Як оці потоки будуть ділити ваші файли для розбору? Тобто один файл, один потік. А що буде, якщо буде один, але великий файл? Ви його ділите чи не ділите? Як в такому випадку буде працювати рішення? Тобто, якщо один великий файл, чи щось допоможе оця мультипоточність? Отже, під капотом це реалізовано наступним чином. Коли в нас є якась папка з файлами, то програма пробігає по цій папці, вибирає всі сабдиректорії, формує собі список файлів, і наступним кроком вона дивиться на можливості нашої машини, скільки в нас фізичних ядер і скільки потоків машина може виділити. Там це через змінні оточення отримується. Коротше, в .NET є для цього інструменти. І також однією з вимог в нас було, щоб навантаження на CPU було не більше 50%. Тому ми беремо половину від цих ресурсів і навантажуємо, як це сказати, не одразу запускаємо всі процеси, а в нас процеси спочатку вибирають можливу кількість потоків, запускаються, і якщо в нас більше файлів, ніж доступно потоків, то інші потоки в нас фактично стають в чергу. Так ми забезпечуємо, щоб в нас не було оверлоад нашого CPU. Якщо це великий якийсь файл, то в нас
йде обробка послідовно, але в нас весь файл не зчитується в RAM, а зчитування відбувається порядково і в програмі перемикається саме контекст. Як я казав в презентації, в нас реалізована паттерн – це state machine. Тобто ми вичитуємо якусь команду, бачимо, ага, ми зараз обробляємо там якусь VRP table або іншу команду. І наступні дані у нас, відповідно, це ось ці дані, які ми зчитуємо. Тому фактично процес в природному файлі процес послідовний, але ми не завантажуємо всі дані одразу в RAM. Дякую, зрозуміло. Доброго дня. В мене є ще запитання. Буде воно на англійській мові. As understood from your presentation, your tool is complied with GDPR of European Union. And in future, you're planning to integrate your tool with AI. How are you planning to comply with GDPR in such case? If you're transferring data to third-party, let's call it application. Yes, as I answered on the first questions, if we talk about future improvement and AI using, it should be a totally local LLM model running on customer machine. So no data will be transferred on external service. In other case, you mean that AI should be on premises in such case? No integration with ChatGPT or Google Gemini or Copilot by Microsoft? Yes, yes. You can use some free models running locally. OpenAI have such models. Meta have such models. So I think it's not a huge problem to run it locally. Okay, thank you. Окей. Thank you all. Дякуємо дуже журі за ваші запитання. Дякуємо команді за чудовий виступ, за те, що ви так потужно розпочали наш сьогоднішній захід. Ще раз, будь ласка, оплески 12-та команда Браво Бісото. І наступною командою я запрошую номер 18, це команда NetWave. І після цієї команди готується до виступу 16-та АК Squad. Да, будь ласка. Да, привітайте команду. Так, клікер, мікрофон. Можете поділити, да, обоє. Не знаю, кстати, як. Давайте. Не перевір. Так. Вона просто ще заработала. Переверни його. Переверни клікер. Ти не тою стороною його держиш. Ні, нормально. Все. Отак. Ні, не так. Отак. Отак, да. Okay. So, good morning, esteemed jury and audience. We're pleased to begin our presentation by introducing the members of our team. First going to be me, Alexander Laptev. I'm from Bila Tserkva, 19 years old, studying as well the rest of the team at the Taras Shevchenko National University of Kyiv. I fulfilled the role of the team lead in our team, creating general ideas as well as features for the program and mostly filling in the paperwork. Unfortunately, Mikhail wasn't able to come today due to personal reasons, but at the start of our project until we came through the semi-final, he was the person who worked on the puzzle. Now I'm handing over the word to Diana. Good morning, everyone. Dear jurors and audience, I'm Yevhemish Diana, and I'm going to be your second speaker for today. I'm 19 years old, and I'm from Kyiv, and I had taken most part of the work about parser and converters to JSON, XLSX, and CSV. Another person of our team is Lipovetsky Anton. He's 19 years old, from Nizhyn, and his main responsibility was making the graphical user interface.
Moving next to Sherban Dmitro. He's 19 years old from Kherson, and he assembled the parts of the program to executable format. And at the later stage of our project, he provided practically all work on the code. Exe file. This is a massive benefit for any real-world IT environment because it can run anyway instantly with no installation on your notebook. Next one is this smart future-proof design. Our use of an intermediate JSON format wasn't an accident. It was a deliberate architectural decision. It proves we're thinking ahead and makes our entire solution incredibly flexible and ready for future expansion. And next key topic is prospects and next steps. Our C++ and JSON foundation makes NetWave LI the perfect base for future development. First of all, about database integration, we plan to integrate SQLite to log metrics over time, archive configurations, and even build a div tool to compare changes between two config files. Next one is web transformation. The JSON format is ideal for expanding this tool into a centralized web application, allowing their users to upload logs and view dashboards from any browser. Next one, advanced visualization. We plan to build dashboards directly into the app to show graphs of CPU trends, of visual heat maps, of port status, and flexible parsing. We plan to expand Rager patterns to external config files, allowing users to add support for new devices, new protocols, or log formats without us even having to recompile this app. That's all. Thank you, everyone, for attention. So now you can ask the questions. Thank you for listening. Шановні журі, ваші запитання. Again, I will ask in English. So I actually have two relatively small questions. First one is about cross-platform. You mentioned that it would be relatively easy to do it. So what are the steps of implementing such a feature in the future? I'm gonna give the word to our coder. З вашого дозволу українською. Уточнююче питання, крос-платформа саме на Linux чи на Android, чи що ще? На Linux, бо зазвичай використовують в цій сфері саме його. Добре. На Linux, думаю, це буде легко імплементувати. Тобто на C++, C++ не обмежується одним Windows. Цей код можна легко перенести на Linux, скомпілювати його там і запустити. Головне просто правильно написати скрипт для білдингу. І невеличке друге питання про веб-аплікейшн ви казали. Чи змінить це вашу імплементацію програми суттєво, скажімо так? Чи доведеться багато чого змінювати під веб? В основному парсер буде знаходитися в будь-якому випадку на бекенді і передавати всі дані через JSON на веб-застосунок, якщо це буде веб-застосунок. Тому, думаю, не суперсильно. Дякую. Маю таке запитання. Як ви вважаєте, чому однією з ключових вимог в завданні було саме портативність додатку без потреби його інсталяції? Що це, які переваги це забезпечує? Основна перевага, по-перше, це портативність. Тобто, якщо у нас є декілька дата-центрів, ми можемо прийти, завантажити на флешку, прийти у будь-який дата-центр та
витягнути дані з необхідним нам пристроїв і побачити короткий звіт від дата-центру. Ось. Have we answered your question? Чому саме без необхідності інсталяції додатку? От якщо додаток треба інсталювати на кінцевій станції, що це змінить? Не в коді маю на увазі, що змінить, в його перевагах. It's a convenience option, in my opinion. Це змінить умови безпеки, так скажемо. Коли ми робимо інсталятор, по-перше, у нас перша версія була інсталятором, бо у нас не виходило трішки скомпілювати проект, то вирішили робити інсталятором. Але потім зрозуміли, що це дуже буде впливати на безпеку, оскільки з інсталятором може встановитися багато чого іншого, і це будуть питання до самої програми, що вона там встановлює ще додатково, ніхто не знає. Ось. Тому, коли програма портативна, то ми бачимо один екзефайл, ми чітко бачимо, що він робить, і він не має зовнішніх ніяких залежностей. Дякую. Дякую за презентацію. І таке запитання. Розкажіть, будь ласка, про споживання системних ресурсів. Одна з вимог – це було ефективне споживання, чи мінімальне навіть споживання. Плюс розмір файлу. Цікавить розмір файлу, от exe-файл, оскільки він вміє робити і те, і те, і те. Який його розмір, які взагалі системні вимоги, щоб цю програму можна було використовувати? Розмір файлу є мінімальним, менше 11 МБ, навіть 10,1, а використання ресурсів до 100 МБ оперативної пам'яті в залежності від розміру файлів, які ви парсите, і використання CPU, як і зазначено в вимогах, до 50%, на тестах було 12%. Доброго дня, в мене є запитання. Можете, будь ласка, ще раз аргументувати вибір графічного інтерфейсу, модулів? Ви маєте на увазі графічного інтерфейсу модулів, чому саме AMGUI ми вибрали? Чому саме OpenGL? Тому що це, як це сказати, саме для нашої програми, так як вона повинна була бути, як це сказати, не дуже сильно затребуваний по інтерфейсному дизайну, тому ми вибрали OpenGL. Це полегшило рендеринг по типу. На жаль, OpenGL – це дуже застарілий модуль. Останній раз він оновлювався у 2017 році. Остання версія 4.6. Та, на жаль, він дуже сильно залежить від драйверів на відеокарті. Actually, це просто помилка в презентації, і єдиний графічний рендер, який у нас використовується, це із DL2. Тут я би не можу з вами, на жаль, допогодитися, тому що я тестував ваш додаток на своєму ноутбуці, та, на жаль, ваш додаток використовує OpenGL.
Та він, скажімо, провалюється в помилку ініціалізації, бо в мене, на жаль, драйвера дуже застаріли, та він не підтримує новіші версії OpenGL. Ну, тоді в список змін, які потрібно внести після того, як ця презентація завершиться, потрібно внести, замінити OpenGL на щось більш нове і підтримуване. Дякую. На цьому Що нам дозволить зробити, її повністю адаптивною. Вона буде запускатись будь-де. Головне, щоб було оперативна пам'ять, скажімо так. Так, я це зрозуміла, але питання було трішки в іншому. Як ви робите exe-файл? Тому що одна з вимог – це single exe. І я просто не зрозуміла. Може, я щось не знаю, поясніть мені. Давай. Так, дивіться, електрон, він під капотом, скажімо так, запускає браузер, який відображає наш HTML та JavaScript. І коли через електрон ми білдимо наш проект, то в це CSS зашивається цей браузер для перегляду, і по факту ми ніби запускаємо exe, але насправді там браузер нам, скажімо так, екзешний, відображає наш HTML та JavaScript. Добре. І щодо, ви сказали 3 секунди, да? Щось ви там тестували, якісь файли, у вас було 3 секунди. А в якійсь іншій роботі, мені здається, я бачила максимум щось 1,5 чи щось таке. А ви якісь інші характеристики, там процесор, да? Були там теж вимоги, ви якось перевіряли, дивились, чи це вже як на кінець лишили, поки що не можете сказати? Дивіться, все дуже просто. Який би там процесор не був, дана програма, навіть характеристики, які нам видавались як requirements, вони там не потрібні для неї. Для неї вистачить набагато менше, і вона буде показувати аналогічні результати. Я говорив, там 3 секунди – це аналіз папки, в якій було 10 TXT з логами і ще просто TXT, просто різні. Це воно їх проаналізувало, виявило, які логи, а які це просто те, що нам не потрібно, і показало, вивело вже в програму. Дякую. Будь ласка. Як відповідь на минуле питання, що ми казали, що там може не вистачати пам'яті, може там не вистачати ресурсів, і тому буде повільніше. Це малось на увазі не до того, що ми маємо зараз, а до розвитку в майбутньому, що якщо ми будемо працювати з більшою кількістю файлів, то тоді нам вже може не вистачати якихось мінімальних вимог. Тобто зараз, поки ми працюємо з декількома файлами, у нас все добре. доброго дня. В мене є ще питання, на англійській буде. During your presentation, I heard a lot of times regarding structured data, but the data in logs is unstructured and in TXT file. Which models do you use to structure it? We don't use models. We use our created functions. Using it, for every command, I said about 50 Huawei commands, for every command we created a function that when we found this command, we know what structure it has. Then we split the data and put it in a JSON object. And then when we analyzed all the commands from log file, we put all these JSON objects structured in one structured object. Okay, got it. Thank you. Team, thank you, jury, for your questions. Дякуємо дуже команді АК Squad за ваш виступ. Да? І привітаємо наступну команду номер 21 NEC, яка доєднується до нас онлайн, а готується фейзап. Будь ласка, наступна команда. Починайте. Хочу попередити відразу, що в презентації є невелика одна анімація. Просили попередити. Так. Welcome everyone. My name is Владислав Рощук. Today's speaker for Team 21 EET, aka Independent Electrical Team, або, якщо по-українськи, NEC – Незалежна електрична команда. And today our team present to you our project Huawei Log Analyzer. But first, let's start from our team member. First is me, Владислав Рощук, leader, bug fixer, and coder. I'm from Ivano-Frankivsk, studying in Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, or abbreviative IFNTOG, from Institute of Information Technology, for short. Second member is Stanislav Sabetsky. Stanislav. A member, bug fixer, and main coder, studying in IFTANG from IET. Third member is Konstantin Banitsky.
member, UI designer, backcatcher, also starting in if tongue from IET. For member is Rostislav Rybik. Hello, everyone. Member, backcatcher, and helper. Also starting in if tongue from IET. Now let's go to our problem statement. In modern network, operational engineers and administrators frequently deal with numerous logs and configuration files generated by network elements. The files often contain valuable information about operational status, configuration, and performance of each network element. However, analyzing the large volumes of unstructured data manually is time-consuming, error-prone, and inefficient. This is why our team was given the task to create tools capable of processing a large quantity of data. Requirements. For short, our program should implemented in Windows environment, have UI elements, should be portable, resourceful efficient, should collect specific information, and more. This data should be sorted, organized, converted in human-friendliest form, and documentation. Our solution is 5 key features. First off is solution architecture. Our project has clear modular structure divided by areas of responsibility. There are 3 main components. Analyzer, responsible for parsing logs, highlight system information, interface, support, etc. Caser writer and exif writer are responsible for generating output reports in form of tables. Output files are created in their own subfolder for each device in the logs directory. This allows to easily scale the system. For example, can add a new export type, JSON, database, HTML, without changing the existing analyzer. FPV application design. A FPV application acts as an orchestra of the entire process. The user selects one or more logs or TXT files in the GUI, after which the application synchronously runs analyze file for each of them. The results are stored in log data list, which is passed to selected export, either CSV or Excel. Because analyzer reads files in stream, we can easily implement a progress bar or processing indicator in the UI. Also, each log data has parsed error field. This allows the FPV windows to display messages if some part of logs code not be recognized. Memory optimization technique. This project already implements several good memory practices. It reads files line by line, so there is no need to load the entire log into memory at once. A caser writer writes to a file stream to even large caser files. Do not cause RAM consumption to spike. The blocks with Excel writer is potentially more difficult since the A+ library creates entire workbook in memory before saving. For large data, this is a limitation. File processing pipeline. File processing process consists of several clear stages. Opening file, analyzer reads lines in streaming mode, parsing, deleting case structure, aggregation. All found elements are collected into a log data object. Export, caser writer or Excel writer generates structured report in form of tables. Thanks to this construction, each stages can work separately, and the pipeline is easily adapted for streaming or multi-threading processing. Also, all file operations are treated safe due to use of log function, so even when analyzing multiple files in parallel, to save data will remain stable. Export capabilities. We implemented 2 independent exports. CSV, a simple text format with logical section. Device info system resources license etc. It is lightweight, open anywhere, and is suitable for further analysis. Excel A+ is more visual report. It contains several sheets, interfaces, interface counters, ports, as separate device sheet and legend. It uses core status for port status, auto sizing column, filters, free spans, and even hyperlinks between sheets. This is allowed to quickly analyze the configuration of status
of a device, each file is created in Unicode device subfolder. And this is simplifies navigation when process several works at once. Competitors. Micromodular architecture is solid approach that follows single responsibility principle. Break into core, service, export, UI. Makes perfect sense for application. The separation will make it easier to maintain and extend. Key benefit, it can work on each model independently and even have different teams responsible for different parts. Pipeline architecture, moving to async, enumerable, or channel with significantly reduced memory usage. The pipeline approach is elegant, scalable, allows for better error handling at each stage. Rules-based parsing. When the data recognition logic is carried out of external rules means the data recognition logic is carried out in sets of external rules, that is, program does not decide what to look for in the logs. The set of rules tells the program exactly how to look for necessary information. Moving parsing rules to configuration files is excellent for maintainability and makes adding new logs format much easier. Memory performance. Streaming read line plus line processing lines on fly, program reads and analyzes each line as it is read without storing the entire files in memory. Streaming Excel for large tabular export OpenXML or A+, streaming so as not to keep entire workbook in RAM. Parallel processing semaphore slim or parallel for each sync with controllable contention, e.g. A to I threads to use multi-core to not unload the disk. Logging and telemetry will help with debugging and supporting and help with identifying common issue and improve their parser. Drawbacks. Implementation complexity, more code, configuration, infrastructure, solution, more time is needed for initial development. Support requirement, rule config files need to be maintained and tested. Operational maintained. For small project is overload. If project serves small files infrequently, a monolithic approach can be simpler and faster to deliver. Streaming Excel requires more complex code, OpenXML, sometimes more difficult to implement style formatting than E+. Summarizing the results of our project, Huawei Analyzer transforms irregular clear output from network equipment into a structured analyzable set of logs, which significantly speeds up engineering, operation, and improves quality of decision making. At data level, the parser collects full device identification, a list of license and modules, detailed description of interface, ports and slots, VLAN, VPN, peers, RP, as well as system metrics, CPU, memory, disk, temperature, and alarms. All this information is aggregated into log data objects, ready for further use. As final artifacts, the tool generates first sectional CSV files with class structure, which are convenient for or importing it or B or scripting. Two, multiple sheets Excel export with separate sheets while with form and filters ready for presentation or audit. Technically, the solution already has practical guarantees, streaming, lazy iteration over the file complication, peak memory usage compared to full reading into RAM, and mechanism writers are protected from races when writing through a working mechanism. So simultaneously report creating is transformed into a safe process. In practice, most viable result for engineering a quick audit of the device configuration, conveniently summarized by port slots interface for handover, performance indicator, for capacity planning and list of problematic
recognizable roles for further development of the parser. Conclusion, the current solution already significantly improves the productivity of engineering work and quality of reporting. And with implementation of the proposed optimization, I think streaming, limited buffer, and telemetry, at the same time, there are important limitations that need to be taken into account when scaling the current implementation. Works mostly synchronized, lack of full async await in our analyzer writer, which can block UI for very large files, and Excel export A+. Forms a workbook in memory, which make it vulnerable to OOM for a large set of rows. Call to action. Seamless corporate integration output files can be easily integrated with internal B dashboard or monitoring system. Transparent and quality control. The unparsed data and parsed road section provide feedback for improving parsing rules and maintaining data consistency. Scalability and maintainability. The modular architecture support future expansion, asynchronic pipelines, and streaming exports without breaking existing functionality. This project is practically ready to deploy a solution that delivers measurable efficiency gains, integrates easily into a database ecosystem, and provides a solid foundation for continuous improvement in data quality and operational insight. Prosperity and next steps for future. Short term is accepting test, validate parsing accuracy using real log samples of different versions. Add basic telemetry, file processing time, number of parse error, and output size. UX improvement, restore cancellation token AI progress to prevent UI freeze, implement a circular buffer to revise to control memory. Pilot deploy, run in test environment or engineered workstation to collect real feedback. Midterm is rule-based parser, migrate parsing logic to JSON YAML configuration files, and introduce validation harness golden test. Asynchronous pipeline, implemented reader parser aggregation export and using async and number channel with controlled concurrence. Streamlined export and fallback, replace A+ with OpenXML streaming or automatic CSV fallback for larger database. And long term is monitoring alerts, integrate metrics into corporation monitoring stacks, and configure alerts for anomalies, high parse error, log processing times, multiple vendor expansion, add rule sets for other platforms, Cisco, Juniper, separated rule packs. Automated rule updates, create version controlled rule repository with C validation and controlled deployment. На цьому у мене вся презентація. Прошу запитання. Так, вітаю. You have mentioned that you're using EP+ library for dealing with Excel files. Have you studied any alternatives besides from OpenXML writer which work better? You said that for each small change in the file, it should rewrite the whole file. Am I right? Так, можу я це українською відповісти? Так, звісно, звісно. Ми дивилися альтернативи. Ну, в вимогах було, що нам потрібно це було Windows зробити, тому ми вибрали ми вибрали E+, бо він дуже добре працює з FPV Application, ну, яке пропонує Microsoft. Якщо б ми якось міняли, тоді треба було міняти нам, наприклад, на Avalon UI, яка дозволяє крос-платформінг. Ну, як таких прямих альтернатив я
не дивився, окрім OpenXML. Якщо дивитись на крос-платформі. OpenXML Write, він вирішує ту проблему з перезаписом файлу там, при малих якихось змінах, чи він так само поводиться? Ви можете? Тут з перезаписуванням немає проблеми, бо коли створюється файл екселівський, воно, там іде дуже унікальне створення ім'я аж до мілісекунди, так що там, якщо файл обробиться в ту саму мілісекунду, то тоді він може замінитись, але воно все рівно не дозволяє локінг-функція перезаписування. Зрозумів, дякую. Наступне питання. Дякую за презентацію. І таке запитання. Дивіться, якщо, наприклад, користувач випадково натиснув розбір файлу того самого, якого він зробив буквально там, щойно або, можливо, декілька хвилин тому, але він його не змінював. Тобто він лишився те саме ім'я, дата, час, абсолютно розмір, все те саме. Чи ваша програма буде заново його опрацьовувати, чи, можливо, вона якось зберігає, скажімо, попередній результат, вона бачить, що це результат відповідає ось тому файлу і може використати вже готовий результат для того, щоб не працювати знову, тобто зекономити час. Як у вас працює? Розбір маєте на увазі ще раз програму загрузити файлик, так? Той самий, так, але результати до цього файлу вже є. Вони були отримані буквально там, я не знаю, нехай 5-2 хвилини тому. Наскільки я знаю, то воно кожен файл заново щитує. Тобто воно знову повторить його. Зрозуміло, дякую. Доброго дня. В мене ще є запитання. Можете нагадати, будь ласка, системні вимоги до вашого додатку? Системні вимоги. Я наскільки пам'ятаю, там треба 2-герцовий процесор писав, 10-й Windows або більше, відеокарту, яка хоча б 256 МБ має, 2 ГБ оперативки і мінімум, і примірно 200 МБ вільного місця на диску. Ще одне питання. Чи залежить ваш додаток від якихось додаткових програм, встановлених на комп'ютери користувача? Наскільки я знаю, коли ми білдили проект, нам потрібно було Net 8, щоб він збілився. Але от коли програма запускається, я цього не можу сказати. Це ми не перевіряли ще. Чи потрібно ще щось. Наскільки я знаю, не потрібно ще якогось додаткового, окрім Windows. На жаль, я думаю, у вас є якась, скажімо, залежність від програмного забезпечення на комп'ютері, бо, на жаль, ваш додаток не підтягнув файли логів в мене по якійсь причині. На одному з комп'ютерів. Я тестував на 2 комп'ютерах. Я зараз пробую подумати. Там лише залежність іде тільки нет, майкрософтівська, і все, наскільки я знаю. Більше нічого такого додаткового не мало би бути. Просто основна відмінність цих 2 комп'ютерів була в тому, що на одному в мене процесор 2-го покоління, а на тому, якому працювало, 8-го покоління. То ви хочете сказати, що воно, воно не видавало зовсім? Програма відкривалася, але на процесорі 2-го покоління воно не підтягувало логи. Воно зовсім не приймало їх. Я зрозумів. На жаль, не було як такого слабкого комп'ютера, пристрою, щоб перевірити на такому. Дякую, зрозумів. Дякую за відповідь. Дякую, журі, за запитання. Дякуємо команді за ваш виступ. І ще раз привітаємо команду 21 НЕК. Дякуємо. І наступну команду я запрошую номер 11 FaceUp. Наступною буде готуватись до виступу команда номер 17 Pizza Party. Hey guys. Hello dear jury.
It's an honor for me to present our project that is called SEC Toolkit. So let's talk about our team. So the first member is Alexey Isai. He is our data processing engineer. He was working on the parsers itself. The next team member is me. I am team lead, architect, and backend engineer. The next one is Mykola Volokita. He is a front-end developer. Ilya Maluk, DevOps engineer, and Ruslan Zhadko, backend and presentation. Okay, so what problem do we solve? The first one is manual analysis of hundreds of text files per device is slow and error-prone. There is no easy way to see network topology or detect trends over time. And the third one, existing vendor tools are complex and require direct device connections. So our goal is to automate log parsing and visualize the network in seconds. And we built our app called SEC Toolkit. It was built using React, Node.js, SQLite. As an external feature, we used BigQuery for big data analysis. And for building the exe file, we used Electron. So let's talk about our key features. The first one is automatic snapshot creation from device folders, detailed device view, interface topology map using LDP protocol, dynamic metrics visualization over time, AI assistant called Ruslanchik 1.0 for log queries, and Excel report generation and BigQuery export. Yeah, as you can see, there is a couple of screenshots of our solution. That's a topology map and some tab from the device view. As a software engineer, so let's talk about architecture. The architecture starts often with a use case diagram. So as you can see this on the slide, I will not detailedly explain what is going on here because it's pretty big, but you can always ask me to step back and show you again. As a software engineer, I use C4 diagrams to represent software architecture. So the key benefit for this diagram that we can see the whole architecture. So the first layer is like the whole representation of the system, and we zoom in step by step, and we can see what is going on under the hood. So this is the first layers of C4 diagram. And this is the third one. It's the pretty big one, so it represents layered architecture that we built, following the clean architecture points. Okay, and this is the most zoomed in diagram. It shows the code itself. So we used strategy pattern here to build our application, and also pure fabrication. So yeah, I can return to this screenshot if you want on the questions. And also we built our application has data consistency. So for each model, we created a separate table and a model for it. And we also created a special process that called ingestion. So okay, let's talk about it later. Yeah, so as you can see, we also integrated CI/CD into our project.
So when we push any commit into the main branch, the exe file is being built. But not only exe, also our application is multi-platform, so it's available for macOS, Linux, and Windows. Yeah, and we also create unit tests, and unit test coverage for right now is like 80%. Okay, and the last thing about architecture, and we will go to the solution. So you can see the data flow that we built. So this architecture allows us to build almost anything that we want, any reports, any exports, etc. So the first process is parsing itself. Then we go to the ingestion phase. Ingestion is a process when we take our structured JSON data and write it into the database, a relational database, sorry. Yeah, and also, as you can see, the last step is data visualization and analysis, and all the features that we built. Also, we made a table with competitors. So the first one was Huawei site, the second one was ELK, and the third one was manual CLI parsing. I don't want to talk much about how we were comparing those products, but if you want, we can get back into it. Yeah, so we have pretty much criteria that we were using for comparing. Okay, and finally, we got to our results. So the first feature is parsing itself. We can choose whether the root folder with all devices, or we can just choose one folder with files in it. And the program created, as you can see, the snapshot. It was created in less than a second. So that was one of the main non-functional requirements for our application. Okay, let's get into the device view. So as you can see, you can easily search for devices. You can choose the snapshot that you made and switch between tabs. And you can also see all the parsed data here. Yeah, so as you can see, there is all the interfaces from the snapshot number 2, routing tables, so IP routing, I believe ARP, yeah, so IP routing, ARP, and this. Okay, the presentation is pretty fast, but I hope you see all the protocols that we parse. Oh yeah, so the next one is VPN and tunnels, once. And the last one is add trunks and e-trunks. Okay, let's get to the next feature. That's the feature that I'm proud of, because we can compare two devices from different snapshots or from the same snapshots. So you just click Show Diff, and you can see that all the differences are highlighted. So differences that so fields that were changed are highlighted with red color, and fields that were added are highlighted with green color. Yeah, so there is the same tabs for each. There is the same tabs from the device view, so I will just skip it. And okay, the next one is graphics. So we built analytic tool. You can choose any metric that you want. Basically, our architecture allows you to modify those network graphs, and you can just like write an SQL query. So that's the reason why we use relational database, because you just write a query in the human language, if I can tell this. Yeah, and I guess that's all for
analytics. The next one is topology map. So the topology map is built using LLDP protocol, and yes, as you can see, we use test data. And for this test data appeared that one device is connected to itself, but it's okay. We also integrated an AI agent, but one remark, it's an only an MVP. So we use just Google Gemini. We send the JSON with some data and ask him, imagine you're a senior engineer and just give me the feedback for this network. Yeah, and as you can see, he answered with the network problems, potential network problems. Yes, also, and again, important remark that this is just an MVP, and in the future we will use AI anonymizer agents, and the data will be safe, and no models will be teaching on your data. This is the most boring section because it's just an alert for each device and for each snapshots, and nothing interesting here. And the previous section is reports. You can generate whatever you want because architecture allows. You can choose. We just presented like a brief type of reports, but again, as a developer, you just write an SQL query, add a new provider for reports, and you can add your own. Now you will see the general report that we generate for all devices. So basically, each tab in the Excel sheet represents each protocol or not protocol, each model in our relational database, and shows the parsed data. Let's wait to the end of the video. Okay, I guess. Oh my God, there is so much data. Okay, I guess, no, that's not all. Oh yeah, I guess that's all. And the last feature is exporting to BigQuery. So we can, BigQuery is a big data cloud computing service that we can use for analytical queries. I think that's pretty useful if we talk about analyzing logs. And lots of companies use BigQuery for analyzing, for example, syslogs. And I guess logs from the switch are also can be analyzed using BigQuery. So let's just wait while our program creates a data sheet in BigQuery, exports the data to it, and we will just see how it looks in the BigQuery itself. It's pretty long process because BigQuery is an online tool, but our program has two modes, so it can work in offline mode and in online mode. So to use BigQuery, you need to firstly turn on the online mode in the settings, and then you can easily use BigQuery. You just write the dataset ID which you want, you import service account key from Google Cloud, and you select the location for your dataset. Yeah, I guess BigQuery just finished exporting our data to the data warehouse. And yeah, so our data has appeared in the data warehouse. Yeah, and
it looks like this. Okay, so call for action, what we have, I already explained to you guys. So the next steps and future development. So the first concern that I want to make, so we need to create a SaaS multi-tenant platform with cloud log analysis at scale, YAML-based configuration, so we can use, just write YAML configuration files, and we get a flexible parsing and multi-vendor support. Fully anonymous AI model, as I said, trained on specific data, and 80% unit test coverage. Okay, waiting for your question. Thank you. Yeah, thank you. So I have a question regarding the choice of relational databases. You mentioned that it was easier to use for your functionality, but can you please explain a bit further? Because as I understood, you also use the JSON format, and wouldn't it be easier to use just MongoDB, for example? Thank you. Okay, thank you for your question. So the first concern that I was thinking about when choosing the database, so as an option, MongoDB, it was an option, but when we have data consistency, it's much easier to, for example, run queries for analytics, and also when I was trying to choose between databases, the only option was SQLite, because SQLite don't need any internet connection and just creates a file in the, I guess, AppData on disk C, and you just use it if you want. You can, enter the credentials and, sorry, not the credentials. You can just open this file in the any viewer and check for it. Yeah, so a non-relational database is a I agree that it is maybe a better choice, but not in the context of analysis. Maybe it's a good choice when we want to just store the data, and that's all. Yeah. So, and when I said that we use JSON, we basically don't use JSON itself. We just use in-memory JavaScript objects. So when the parsing is ended, we just grab that JavaScript object from the memory and perform ingesting, just inserting the data into the database. Hope I answered your question. Yeah, thank you. Добрий день. Ви показували, що одна з переваг вашого рішення – це те, що відбувається аналітика, так? Будуються графіки. А скажіть, будь ласка, як буде зараз важко продемонструвати хоча б якийсь графік і інтерпретувати інформацію? Бо мені не дуже зрозуміло, що там будується. Якщо можна повернути, то звісно. Я можу так відповісти, там будуються графіки, наприклад, CPU usage, тобто там відсоток, навантаження на процесор. Наприклад, там можемо відслідковувати, в які періоди часу, яке навантаження було на свіч. Там можна побачити графік по часу, коли там інтерфейс впав чи піднявся. По протоколам там доволі багато графіків, наприклад, там, умовно, графік, який показує, скільки там було IP-роутів в певний період часу. Графіку, який показує, скільки було IP-роутів в певний період часу. Яка інформативність цього? Тобто я дізналась, скільки було і... В принципі, саме для цього графіку він інформативності не несе, але це щоб продемонструвати, що за допомогою архітектури, яку я побудував, можна, в принципі, будувати будь-які аналітичні графіки.
якщо можна, то додам, що інформативність цей графік дійсно несе. Просто якщо закопатись в предметну частину, то буде це зрозуміло, тому це теж корисна метрика. Дякую. Дякую за презентацію. І теж у мене питання по базі даних. Чи може ваш застосунок працювати без неї? А якщо поки що ні, ну от ви так просто його спроєктували, що потрібно зробити для того, щоб така можливість була? Ну, наприклад, немає в мене можливості або необхідності робити цей файл SQLite і використовувати його. Проблема в тому, що програма це зробить за вас, типу, і вона і запустить інтеграції, і створить SQLite файл. Тобто вам ніяким чином не треба взаємодіяти з базою. Це скрито від вас, як користувача, під капотом самого застосунку. Тобто, фактично, що відбувається під капотом? Коли ви запускаєте електронний застосунок, запускаються міграції, відповідно створюються всі схеми бази даних, можливо, там виконуються якісь сідери, там заповнюються налаштування, там, наприклад. І все. Ви не знаєте навіть про існування цієї бази, як користувач. От. Тобто, щоб переробити без бази, це треба достатньо зусиль, так? Тобто, фактично так, бо, знову-таки, наше побудовано по класиці, MVC застосунків веб. І класичні такі застосунки використовують бази даних. Я просто, коли я проєктував це все, я одразу тут бачив базу, бо, зберігати дані неструктуровано, це, не дуже круто. Добре, я зрозуміла. Ще одне питання. Що ви використовуєте для вашого конвейера CI/CD? Чи нема можливості в якогось інтрудера якось туди втрутитись і щось там наробити? Взяти щось, вбудувати ваш екзефайл? По-перше, удачі йому зламати GitHub Actions. Ми використовуємо GitHub Actions, тому тут проблем ніяк не має бути з CI/CD пайплайном. Зрозуміло, дякую. Доброго дня, в мене ще запитання. What information you're planning to put into YAML file for future devices support? That's a great question. I wanted to talk about this a little bit more. So I've seen a lot of products. They use not regular expressions, but some other languages. So what they do? They just put, for example, some block, name it starting point, for example, and in this starting point block in the YAML configuration, we just write, for example, regular expression, and it lets the parser know that, hey, this section needs to be parsed like this. And we just give the parser the regular expression. And it will allow to use multi-vendor browsing, so not only the Huawei switches. And also HP, Hewlett-Packard, they're using same as Huawei VRP. Oh, yeah. I guess so. But this is another story. Thank you. Дякуємо команді, дякуємо журі за чудовий виступ. Ще раз привітаємо команду 11. Наступною я запрошую команду Pizza Party номер 17. І після них готується виступати команда Packet Loss. Мікрофон. Клікер. Кому? З клікером. Будь ласка. Hello, dear audience and dear judges. We are team Pizza Party, and here we are today to present our project Blackwall, aka log parser. But first things first, let us introduce our team. This is Volodymyr, the graphic designer of our team, who designed this presentation and helped us to create a better interface for CSV files that we output in our application and the whole thing. The next person is me. My name is Oleg. I'm the team leader of our team and the software developer who created the backend for our application. The next project is Uliana. She feels a little sick, so don't mind, please.
She was a documentation support, and she helped us to create the documentation as it is now, to keep it simple and to keep it informative. And the last but not the least person is Vladislava, who is an information researcher in our team and helped us to find the better solution for our problems and information that help us to develop the project. So, when we developed this project, we have several problems in mind that we wanted to solve. And every problem is interlocked with each other, because in big companies like Huawei or any other big company or even smaller company, they tend to have a lot of data on their servers, especially as it accumulates over the time. And it becomes a big problem to analyze it, and it's nigh impossible to do so manually. Therefore, we created it's almost impossible to solve this manually, all this data, these high volumes. So it leads to a high risk of error, because when you have those big files, dozens of thousands of lines, you just can't help yourself but make some mistake sooner or later. So for this exist special applications such as ours, so that you don't have to do everything manually, and you can output the data you are interested in a more readable format for a human. So we created an application that is very simple. It's an exe file that has one button that matters. It allows you to choose a folder that you scan your logs from. After you choose your folder, the application reads through all the files that are in the folder you picked, and it reads if this file is a TXT file or a log file, and if it contains any useful information, because if it doesn't, and it's not a log or a TXT that contains logs, meaning it's just some random file that somehow got there, the application will just skip this file. But with the files that it doesn't skip, it creates a CSV table that can be sorted by the user in an Excel spreadsheet, but about this later. So let's talk about our competitors. We acknowledge that there are many other teams and companies that created problems for the same solution. But I believe that we may be different in our approach, because bigger companies, bigger enterprises, they tend to overdo this solution a little bit. Because sometimes we don't need a lot of options, a lot of functionality. We want to keep it simple, so we just can pick a folder and scan all the logs in it. Complexity of applications that are created by other companies and enterprises, they may be functional, but it might be a problem for example, a beginner network engineer or any other person who wants to try themselves in this field to try and install this application, to install all the dependencies for this application, and then somehow try to understand how this application works. And it all takes time for something that you want to keep simple. So, therefore, our application has been born. So, we decided to keep it as simple as it's possible. We used a C++ language and a minimal amount of libraries. And all of them are native to Windows 10 or 11. And
the application itself does not have any dependencies. All you have to do to install it is to copy it to any folder you want to and just run it. But if you want to scan a system folder, you have to run it as the administrator, of course. So our choice of a C++ language was dictated by the fact that we wanted to keep it fast and to keep it simple. We didn't need some fancy interface or a lot of functionality, I believe, because we wanted to scan big volumes of data quick. And I believe that C++ is best suited for such a task. And the data we output can be easily sorted in different ways by the protocol you want to see, by the destination, by the source, whatever you want, and that is available in the original log. This slide a little bit repeats itself, but I will repeat it because the application itself doesn't really have any requirements aside from the device you use it on being Windows 10 or 11. It is simple and it doesn't even have a big size, so it's highly compatible with weak PCs, and it doesn't need a lot of power, a lot of CPU to run it. And it can do so quickly. So yes, it's portable because all you have to do is to just copy it in any folder, and it makes everything quick. Next slide. So this is a little bit a rundown on how to install and use the application, which is very simple. You just, as I said, just download the exe file, you run it, and you click the button to scan to pick any folder you want to scan from. And any logs and txt files that has been detected, they will be output in the same folder as you picked in a form of a CSV file. And the site CSV looks something like this. We tested it on firewall files, which can be quite big, especially if it's a device that you have used for a long time with firewall enabled. And it's quite convenient to sort by any info you want. By protocol, by source IP, by destination ports, by source port, by time even. So we overall kept it simple as much as we could. That's it. Any questions? Yeah, thank you. So you mentioned that your application works fast. Have you tested it on big amounts of data, on big amount of files, for example? How big is big in this context? Okay, let's say like 500 log files each with like 3,000 lines of data. That's big. Yes, this is big. Unfortunately, I did not have that much data in my hands, and I couldn't really create that much data in the timelines I had. But the files I had, for example, I tested it on my pretty weak laptop with 4 gigabytes of CPU, and a file that contained around 30,000 lines of log entries was compiled almost the same moment as I clicked to scan. Also, I asked this question to another team who used C++. What are the options for cross-platform for Linux? Is it difficult to create in here? I don't think it would be difficult because C++ as itself has a lot of support and a lot of libraries that is available to it over the time, and Linux itself is a flexible platform, so I don't think that would be much of an issue. Thank you.
Добрий день. Ви багато разів згадували в своїй презентації, що ви хотіли to make it simple. Так? Це ви подаєте як перевагу вашого рішення. А які недоліки воно за собою стягує з того, що воно дуже просте? Недоліки. Я думаю, що це не той додаток, який ви хочете використовувати для того, щоб дізнатися якісь нюанси або інформація, яка не зашита в самій програмі. Для цього або потрібно буде змінювати саму програму під ваші потреби, або потрібно буде знаходити аналоги. Тому що я боявся, що якщо занадто багато функцій прописати, то воно буде працювати повільніше, або я не знайду потрібних технологій для того, щоб реалізувати ці функції без того, щоб були додаткові якісь dependencies. А з точки зору кінцевого користувача, яка важливість затримки? Тобто воно в мене буде оброблятися 3 секунди або 15. Яка критичність цієї затримки? Це може бути невелика різниця в певних ситуаціях та певних розмірах файлів, які ми скануємо, але оптимізація важлива. Чим більші обсяги інформації, які ми скануємо, тим, я вважаю, оптимізація буде важливіша, тому що ці 15 секунд можуть перетворитися у хвилину або кілька хвилин, і особливо, коли потрібно знайти якесь швидке рішення, це може бути фатальною помилкою, тому що, наприклад, під час хакерських атак потрібно реагувати швидко, і якщо у вас оце сканування займає кілька хвилин, то це не дуже швидко виходить. Я вам дуже дякую за відповідь. Я вам дякую за запитання. Дякую за презентацію, за доповідь. І ви в своїй доповіді згадали, що ви використовуєте лише бібліотеки, які там є у Windows чи якось так. Можете більше пояснити, які саме? То мене цікавить такі питання, як, наприклад, парсинг, тобто щось у вас якось має там розбиратись. Тобто ви як це посимвольно робили, чи ви все-таки використовували щось? Хвилиночку. І от я зараз дивлюсь, це, я так розумію, XLSX, так, формат. Excel. А як ви тоді конвертували дані у ось такий формат, якщо ви не використовували спеціальну бібліотеку? Для чого ви, щоб зробити оце, яка використовувалась бібліотека? Там створена, я спеціально створив функцію, яка розділяє кожен лог, кожну строку логів в файлі, який ми скануємо, воно розділяє кожне слово на токени. І потім ці токени розподіляються по CSV файлу, який потім можна переглянути в Excel. До речі, цікавий момент був, що цей розподіл може працювати по-різному на різних пристроях, тому що, наприклад, в українській локалізації Windows, щоб розділити слова на різні клітинки, потрібно, щоб вони йшли через крапку з комою. А, наприклад, якщо брати девайси, у яких встановлена локалізація американська, то там вже потрібна кома. Тому для цього у мене створена була окрема функція, яка дивиться, яка у вас стоїть локалізація, та залежно від цього ставить в самій програмі або крапку з комою, або кому, щоб воно виводило по словах. CSV у мене створюється за допомогою Win32 Loop інтерфейс. У мене все працює на Win32 в основному. Це частина, яка відповідає за CSV, частина, яка відповідає за графічний інтерфейс. І саме сортування теж відбувається за допомогою функції, яку я написав для цієї програми. А це CSV, тобто це не XLSX Ні, формат? Ні, це CSV. Добре, я зрозуміла. Воно створює окремий CSV файл для кожного файлу, який ви відсканували. Угу. А як з приводу регулярних виразів? Ви щось використовували, бібліотеку? Бо я в декількох роботах бачила, що використовується такий підхід. От я беру рядок, і мені треба з цього рядочка щось витягнути, що це BGP, чи що це інтерфейс. Як ви розбираєте? Посимвольно, чи ви все-таки берете регулярні вирази і якимось чином аналізуєте за допомогою них рядок?
Я не думаю, що я повністю зрозумів ваше Рядок файлу. От я беру файл логів, так? Так. Порядково їх щитую, так? Так. От як я кожен рядок аналізую, ну ваша програма аналізує, вона використовує регулярні вирази, чи ви посимвольно аналізуєте? Я щось поки що не можу зрозуміти. Взагалі програма в основному просто записує це все в CSV, а далі користувач може використати функції, які вбудовані в Excel для того, щоб відсортувати за параметрами, які вам потрібні. Добре, дякую, зрозуміло. Так, дякую за питання. Доброго дня. В мене питання. Я бачив, що у вас було дві версії додатку. Перша демонструвала лише результати роботи фаєрволу, тобто який трафік був заблокований, який був дозволений. Друга версія вже показувала, скажімо, статистику та результати та налаштування пристрою. В мене таке питання, чи може ваш додаток замінити IDS, Intrusion Detection System? Систему. Я не впевнений, що це була б чудова заміна, тому що мій додаток працює, він не сканує так, щоб якось знаходити якийсь інтружен, а він працює тільки тоді, коли ви його запустите. Тому для того, щоб використовувати його для інтружен, мені здається, потрібна якась програма, яка буде збирати статистику регулярно і на якусь підозрілу активність буде видавати якісь сигнали. Моя програма цього не робить. Вона просто збирає статистику саме тоді, коли користувач її запускає і коли він хоче зібрати цю статистику. Ну, тоді який сенс був у цьому функціоналі спочатку? Ви про фаєрвол? Так. Так. Ну, фаєрвол в основному був, я тестував, як в цілому працює CSV. Це була перша версія, і я вирішив відмовитися від фаєрволу, тому що я вирішив, що це не занадто гнучко. Тому що прив'язуватись до фаєрвола, тоді інші логи та тексти, їх буде... Користувач не зможе їх оброблювати. Тому я вирішив користувачу дозволити обрати самому обирати, яку папку вони хочуть відсканувати. І тоді вони можуть, якщо їм потрібен фаєрвол, то вони зможуть відсканувати фаєрвол. Якщо їм потрібна якась інша інформація, вони можуть просто відсканувати папку, яку їм потрібно. Зрозумів, дякую. Так, дякую за питання. Дуже дякуємо за запитання шановному журі. Також дуже дякуємо команді за виступ. Ще раз привітаємо команду номер 17 Pizza Party. І наступна команда у нас вже готова зі своєю презентацією. Тому привітаємо, будь ласка, команду номер 13. Так, да, привітаємо. І, будь ласка, розпочинайте вашу презентацію, будь ласка. Hello everyone, we are Team Packet Loss from Lviv Polytechnic National University. All of us are fourth-year students from Lviv Polytechnic National University and Institute of Information and Communication Technologies and Electronic Engineering. You can see the team members on the slides, but let me briefly introduce everyone. Alexander Vorontsov, responsible for the presentation and program documentation. Yuri Vaskovsky, responsible for the program interface and code implementation. Dmitro Blashchak, responsible for the program interface and code implementation. Yuri Presner, responsible for developing the error handling and device monitoring concept. Problem statement. Our task was to develop a desktop application for Windows OS that can analyze logs and convert the necessary information into an Excel table for convenient usage. The application had to be launched from an exe file and include an easy-to-use intuitive interface. Dmitro Blashchak will talk about our solution. So hello everyone. The main solution is develop a Python program using PyCharm IDE. For the first solution, we try to split main program into two separate programs, like server analyzer and log analyzer in the second picture.
In the first picture, you can see that we have a device list, and you can make profiles which contains IP address, login, and passwords of your profile. Then we added a button that calls add command, which you can make your own commands and presets of commands to make analysis of your servers and your switches and other. Send and repeat it's a function using SSH to send information with time periods, how much commands will send, and make logs out of it. And we can save the logs in TXT file, first of all, but we have the option to make a TXT file or make it to proceed in log analyzer in second picture. We can use our enter custom commands like interface, temperature, flan, BGP, and other to find the specific options in our program or in our logs to optimize our work. And we can load logs files, one file or folder which contains more than one file of TXT and other type of programs. And we can generate a report in Excel to proceed more detailed analysis. Thank you. So, about competitors. Many companies use an open source and easy to use tool called Zabbix. Zabbix allows users to monitor systems and collect data via different protocols, automatically detect network anomalies, generate graphs, and send notifications if when issues are detected. Results. Our program generates an Excel table that displays detailed information about CPU, port status, IP and MAC addresses, equipment temperature, and other physical parameters, power, and overall device condition. Why is our program convenient? It is compact, it has a clean and understandable interface, supports device connection via SSH, offers various log analysis modes, and allows users to send custom commands. The program does not require connection to external servers, only a LAN connection for correct work of the SSH. Future improvements. We also intend to add cloud and synchronization, allows multiple team members to view and analyze results collaboratively. Another planned feature is automatic log saving at specified time intervals, as well as a notification system to inform users about errors or completed analysis. Additionally, we aim to introduce custom plugin support that gives users more flexibility and convenience during analysis. So now we would like to present a video demonstration of our program in action. Please. Let's add a device using the Add button. Enter the device's login, password, and IP address. Click on the device profile in the list to select it. Connection information should appear in the command window. Click the Add command button. Enter the command name, description, and the command itself. Click OK button. Command will appear in the list. Click on it to select.
Right-click on the command and select the Run option. The result will be displayed in the command output. Click Save Logs button. After saving, the program will prompt you to move the log to the Analysis tab. Here you can see the Analysis menu and our log file. Let's go back to the Device Manager tab. Click on the Send Repeat button. Here you can select the command to send, the number of repetitions, and the interval between them. Let's perform the analysis. We return to the Analysis tab. Select the type of analysis by checking the boxes. Click Run Analysis, and tabs with sorted data will appear in the results. You can clear the uploaded files and close the tabs if you no longer need them. You also have the option to upload a single file from your computer or an entire folder of logs. Click the Generate Report button to create an Excel table and choose the Save location. After saving the report, you will receive an Excel table with all the conveniently sorted data from the logs. So I think that's all. Thank you for your attention and glory to Ukraine. Thank you. I would like to ask a question about your custom queries. How do we know which commands are supported, what the amount of commands your program supports, how it works? It's tricky questions. First of all, we made it to make it for person who uses the program to choose a command, right command to use it, like SSH or other. For making new commands, you can type any you want. So I think so. This add command feature, you can just send the command into device via SSH, but I'm talking about the custom query on the Analyzer tab, which it just understands anything I can, like VLAN, VXLAN, ETRUNC, it will understand everything. Yes, I made it the function that analyzes it, but we have some troubles in it, and we try to fix it and make it more flexible. Okay, thank you. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а як ви тестували роботу по протоколу SSH? І які результати тестування дали? Дозвольте мені на це питання відповісти. Так, загалом у нас не було якихось пристроїв, які ми могли помацати або напряму зайти туди по SSH. Тому ми взяли просто звичайний Unix, Linux сервер, на якому якраз таки було розгорнутий сервер SSH, з якого ми якраз таки отримували логи в виді файлових, звичайних текстових файлів, і потім їх обробляли якраз за допомогою вже нашого аналізатора. Добре, дякую. А скільки займала, яка затримка була на передачу? І чи є вона критичною для роботи в цілому вашого рішення? Ваша думка є критичною? Можливо, розмір затримки, скажете? Розмір затримки загалом залежить від вашого якраз таки з'єднання тут цей. Тут загалом затримка може бути різною. І загалом затримка не є критичною в випадку, якщо ми пробуємо отримати хоч якісь дані. Добре, дякую. Дякую за доповідь. І так як ви використовуєте Python, наскільки я знаю, це скриптова мова, так? Як ви зробили exe-файл і чи використовували ви при цьому якусь оптимізацію? Тому що Python – це дуже така ресурсоємна мова, і оскільки у вас є вимоги до
такого економного зберігання, використання, вибачте, пам'яті і процесора, то як ви вирішили це питання, використовуючи Python? Для самого інтерфейсу ми використовували бібліотеку PyQt і PySite 6. І за допомогою Qt-дизайнера зробили інтерфейс поблоково. В цих блоках вписувалися вже функції наших вікон, кнопок, пошукача. І конвертацію з нашого Py-файлу в exe ми зробили за допомогою бібліотеки Nuitka. Вона перетворює наш Py-код в C-код. Це підвищує безпеку, але є проблема. Проблема полягає в тому, що немає, воно не підходить для всіх пристроїв. Наприклад, якщо у вас є Linux, вам необхідно зробити ексе-шку іменно на цьому пристрої, тому що воно не буде працювати. Воно працює тільки під той прилад, на якому воно було зроблено. Конвертація якраз. Тобто система. Бібліотеки ви використовували, крім тої, котру ви назвали? Наприклад, для роботи з мережевими пристроями ви щось використовували окремо? Параміко. Дякую. Доброго дня. В мене ще буде питання на англійській мові. In your future improvements, I see add support for devices from other manufacturers, but you already have a function that allows you to add commands, so you can send them to device and you can receive the feedback. So what is the difference? Yes, thanks for the question. In previous questions, I tell about how we have some problems with it to optimize work with other SSH connection or other systems to improve information that we get in Excel file. So it's only to improve the connection and get the most accurate answer in Excel. Okay, so currently it's only a visualization issue in your application. Yes, yeah, only that. Okay, another question. Enable cloud synchronization. How do you planning to do it? It's a tricky question too, but well, if you promote something, you need to answer for it. Yeah. We can save it on Google Disk or other types of cloudy. Private. We can use some of secured cloud disks, and we can upload our logs and information to the disks for future work. Mm-hmm. Okay, currently you don't have any plans. Okay, thank you. Дякуємо, шановні журі, дякуємо команді за виступи, за солідне завершення нашої частини пітчингу напрямку Transport Network Engineering. Тому, шановні учасники, я вас вітаю. Нарешті це здійснилось. Ви можете видихнути з полегшенням абсолютно. Тепер на вас чекає відпочинок до фінальної церемонії нагородження, де і безпосередньо ми дізнаємось нарешті, хто ж призери. Тому я бажаю вам так надалі і просто розслабитись вже, і тепер вже тільки задоволення від ваших зусиль, від вашої роботи. Наполегливо отримати, а потім і від результатів загалом. Шановні журі, вас я запрошую окремо на подальше обговорення і фіналізування ваших рішень. Тому дуже всім дякую сьогодні за участь. Також дякую і учасникам, які були з нами онлайн. Ми сьогодні дуже успішно справились, без будь-яких технічних затримок абсолютно. Всім дякую, всім успіху.